hello. Welcome, Jean. I'm so excited to see you here. Oh, me too. Teşekkürler. Merhaba dedim sevgili Jean'e. Seni burada görmekten çok heyecan duydum. And also honored. Ve onur duydum dedim. Oh, it's the same. Karşılıklı dedi. So, what do we talk about today? Bugün neleri konuşuyoruz? Why don't we talk about love and peace and joy? Biz bugün neleri konuşuyoruz? Neden sevgi, huzur ve neşeden bahsetmeyelim dedi Jean. Sure, tabii ki dedim. Because I really I think that's the focus of all of my work is to bring love, peace and joy. Benim bütün işimin esasında odak noktası bu. Huzur ve neşe. Ve kolaylık. Evet. Yeah. Yeah. So it seems to me it's really good to be able to communicate with the people in Turkey because I miss everybody so much because of not being able to go back because of COVID. Covid yüzünden Türkiye'ye gelemedim ve Türkiye'deki kişilerle bu şekilde de olsa görüşüyor olmaktan çok mutluyum ve özlüyorum Türkiye'dekileri dedi. We miss you too, Jean. Well, I still have my ticket from April of last year, so if it ever calms down, then I'll be there. Şimdi geçen sene Nisan ayında gelecekti. Hala o biletini tutuyorum ve her şey yoluna girdiği zaman geleceğim dedi. Have you ever been here, Jean? To Izmir? To Istanbul, to Izmir. Oh, yeah. I've been there 6 times. Hı-hı. Yeah. 6 defa Türkiye'ye gelmiş, İzmir'e ve İstanbul'a. Yes. Mm-hmm. I've been to Istanbul, to Izmir, to Ephesus, to Çeşme, and most of Istanbul. And I also went to North Cyprus. Kuzey Kıbrıs'a. I'm from North Cyprus, you know that? Oh, wow, yeah, okay. So I went there to visit Lamia Onurhan's family. Lamia Onurhan'ın ailesini ziyaret etmek için de Kuzey Kıbrıs'a gitmiştim dedi. İstanbul'un pek çok yerini gördüm. İzmir'e, Çeşme'ye, Efes'e gittim dedi ve ben de Kıbrıslıyım dedim. Her family is also very close family of my family. Oh, okay, wonderful. Yeah. Yeah, it was lovely. I enjoyed it. And you have visited Kyrenia? Kyrenia, Nicosia. I don't know. I'm not sure. How would I have called that? Kıbrıs'ta dedim Girne'yi veya Lefkoşa'yı mı gördün? Hatırlamıyorum dedi. Tam ne olduğunu. Evet. So yeah, so but you enjoyed it. Oh yes, very much so. Yeah. And I went to the beach there and it was lovely. Orada deniz kenarına gittim ve çok güzeldi dedi. Evet, keyif aldım dedi. A lot of British people there. I was surprised. Ve çok şaşırdım. Pek çok orada İngiltere'den kişi vardı. Britanya'dan. We used to be the colony of Britain, so yes, exactly. So much contact there. Yeah. I was very surprised. Çok şaşırmıştım. Orada çok fazla İngiliz görmekten dedi. Bize çok derin bağları vardı aslında Kıbrıs'ın İngiltere'yle. So, Jean, can you talk about like there are so many Turkish people taking your classes and Turkey is expanding with the Jean entrance system, which it used to be Inersbek, right? So, are you surprised that Turkey is receiving this information so eagerly, like so excitingly? Yeah. Are you surprised that Turkey is growing? Yeah, I used to be surprised,
not anymore, because I realize now that I've got this really huge past life heart connection with Turkey. I think I've had many lifetimes there. And so I guess it's not really surprising anymore how this works. Yeah. I just, I'm very pleased. I'm very honored that the people like the work. Another place this is so eagerly receiving your information as Turkey? So before Turkey, it was in the Netherlands. It was the same sort of thing in the Netherlands, and it was, just a really large upwelling. And I was going once a quarter to teach in the Netherlands. And then the woman who was my host there died, and so it kind of fell off. And there's still people there that do the work, but I don't teach there anymore. Türkiye'deki senin sistemine karşı bu ilgiye şaşırıyor musun dedim. Eskiden şaşırıyordum, artık şaşırmıyorum. Geçmiş yaşamdan geçirdiğim çok derin bir kalp bağlantım var Türkiye ile benim dedim. Başka hangi ülke bu şekilde büyüyor ve bilgilerini alıyor diye sordum. Hollanda'nın eskiden böyle olduğunu, orada bir ev sahibi olduğunu ama onun vefat ettiğini, yine de Hollanda'nın kendi içerisinde aynı şekilde devam ettiğini söyledi. Where else? Apart from Netherlands, is there anywhere else? Well, the United States for sure. Amerika'da arttığını söyledi. And now I'm getting a lot of interest where people are asking me to have the first level work translated into German. So apparently there's an interest in Germany that's growing. Almanya'da da büyüyen bir ilgi olduğunu söyledi ve Almanca'ya da. So did it translate to German? It's not translated yet, although one of the teachers volunteered to do that. So I'm waiting to hear back from her. She said she would do it and she would make it available to any other of the teachers who wanted it. So, yeah. Exciting. Almanya'da da ilgi arttığını ve Almanca'da ilk aşama kitabının tercüme edileceğini söyledi. Henüz yapılmadı ama eğitmenlerden bir tanesi bu işi üzerine aldı ve gönüllü oldu dedi ve Almanya'da da büyümeye başladığını söyledi. Yeah, but Turkey is the only place where the second level has been translated into the native tongue. So it's only in Turkish and English at level 2. Şu anda ikinci seviye, çünkü Cinatria'nın sistemi iki aşamadan. So for those that doesn't know your system, we can tell them that it's like 2 level. So can you give some information and I translate and in a way? Yeah. Okay. So my work is InnerSpeak, and InnerSpeak is a method of clearing old karma and ancestral wounds. Şunu söylemişti Jim. Almanya'da sadece Türkiye'de bütün bilgilerim, özellikle ikinci aşama bilgilerim tercüme edildi. Başka hiçbir dile şu ana kadar tercüme edilmedi dedi. Çünkü bu sistem 2 aşamalı bir sistem, sistemi. Ve ilk bilgi kitapçıkları Almanca çevrilecek diye görünüyor. Daha henüz ikinci seviye yok. Ben de bunun üzerine bilmeyenler için kendi sistemini anlatır mısın? Bu 2 aşamalı sistem nedir diye sordum. Ve Okay, so the system uses muscle testing to access. Kas testi kullanıyor erişmek adına. Yes. And so anybody can do this work, and that's really. Evet, bunu yapabilen, kas testi yapabilen herkes bu işi yapabilir. It's the modality to connect with your soul. Yeah, it's like a language. It's like a language of the soul. Bu aslında ruhun dili gibidir. Ruhun dilini anlatan bir modalitedir ve kas testiyle bununla bağlantı kuruyoruz.
Because our soul is talking to us all the time, but Çünkü we don't know the language. Sürekli ruhumuz bizimle konuşuyor ama biz onun dilini bilmiyoruz. And if we knew that language, then we would be happy, we would be healthy, and we would be wealthy. Eğer biz ruhumuzun dilini biliyor olsaydık mutlu olurduk, sağlıklı olurduk ve zengin olurduk. So this work helps to clear away those blocks. Ve bu yapılan iş cinin sistemi sağlığımızın, mutluluğumuzun ve zenginliğimiz önündeki blokları temizlememize sağlıyor. Yeah. And it's easy to do, and anybody can do it. Yapması kolay ve herhangi biri yapabilir bunu. And so, my goal would be for everyone in every country to have access to this work so that they can. Benim hedefim herkesin ve her ülkenin bu bilgiye erişimi olması ki bu şekilde Yeah, so that everybody can basically have everything that they desire. Arzu ettiği her şeye sahip olabilir. Yeah. So, that's my goal. Bu benim hedefim. And and I enjoy doing the work because I feel like every time I do the work, I get a healing myself. Ben bu işi yapmayı seviyorum, bu çalışmaları yapmayı seviyorum çünkü her çalışmayı yaptığımda kendimin de şifalandığını hissediyorum. Because you know what? We're all one. Çünkü biliyor musunuz hepimiz biriz. Yeah, so there. Yeah, so what else can I tell you? Can you talk about more about first level and second level? Sure. Başka sana neler söyleyebilirim diye sordu. Ben de ilk seviye ve ikinci seviyeyle ilgili biraz bahsedebilir misin dedim. Yeah, so when the work came in, it's a very large volume of information. It's 144 files of information. It's a big book that weighs 5 pounds. 5 kiloluk bir kitaptı. Kocaman 144 tane dokümandan oluşan ve ilk geldiği zaman gerçekten çok ağırdı, çok derindi diye anlatıyor. For the first level? For the second level. For the second. İkinci seviyenin tamam bütün bilgileri geldiği zaman gerçekten çok derin bir kitap oldu diyor bu. And so in order to make it easier for people to learn, I took a very small piece of the big book. Ve ilk başta çok büyük bir şekilde olarak gelmiş. İnsanlara bunu kolaylıkla öğretebilmek adına ben ondan küçük bir parçayı aldım ve and then you made it first level. Yeah, so this is the o first. küçük parçayı alıp birinci seviyeye çevirdim diye anlatıyor. It's much smaller. Ve daha küçük oldu böylece. And it teaches you how to use all of the files, how to go through the method. Metodu anlatan bir ders oldu ve dokümanları nasıl kullanacağınızı öğreten bir ders oldu. And then I asked for the students to use this work at the first level for 6 months. So that ve öğrencilere bu daha fazla o 144 seviyeye ulaşacak olanı almadan önce bu ilk seviyeyi 6 ay boyunca yapmalarını ve kullanmalarını söyledim. And then they can take the second level training and get all of the material. Ve ondan sonra ikinci aşamayı alabilecekler ve bütün bilgiye sahip olacaklardı. But the information came to you like a bulk. And yeah, pretty much. So in like a couple of how did it happen? Okay, so it all started. I was riding in my car one night. Just a second. Şimdi o zaman dedim bu bilgi sana aniden mi geldi bu 144 dosyalık doküman ve nasıl başladı diye sordum. Ve ben arabama doğru gidiyordum diye anlatmaya başladı Jin. Evet. Okay, so I was riding in my car and I heard a man's voice tell me that I was done with everything that I had been doing up until that point in my life. Ben arabada gidiyordum ve bir erkek sesi duydum ve bana şunu söyledi. Şimdiye kadar yaşamında yapmış olduğun her şey bitti. Dedi. And so I argued and I said, no, don't take away my job unless you've got something better.
Ve ben ona kavga etmeye başladım. İtiraz ettim. İşimi alma. Bana dair bir şey vermeyeceksen dedim. So at that point, that night, I received a download. Ve tam o akşam bilgi aldım. Bilgi indi. And it was a download of sacred geometry. Ve tamamı kutsal geometriyle ilgiliydi. When did this happen? This happened in 2002. 2002'de olmuş bu. Ve kutsal geometriyle ilgiliydi diye anlatıyor. Evet. And up until that time, I didn't even know what channeling was. Ve ben o ana dek kanal olmanın ne demek olduğunu bilmiyordum. So you could kind of say that I had an enlightenment experience that was like, boom. Bir aydınlanma deneyimi yaşadım diyebiliriz, boom gibi. Yeah. And so then I started receiving information, and they would just give me bits and pieces of the information at a time. Ve ondan sonra bilgi almaya başladım ve bana bu bilgiler parça parça geldi. And once I guess they realized I was paying attention, they got really serious about it, and they closed the company that I was working for in the corporate world, went bankrupt. Boom. Ve benim bu işi ciddiye aldığımı bir kez anladıkları zaman benim o dönem çalıştığım şirket iflas etti ve tamamen kapandı. And so me and 250 other people were without a job. Ben ve 250 diğer kişi işsiz kaldık. And I had 3 months of time to sit in front of my computer and receive the information and type. Ve benim tam 3 ayım vardı o zaman bilgisayarın önüne oturup bütün bilgiyi alacak. And again, this came as such a surprise to me that I didn't even know that you were supposed to ask, hello, who's talking to me? I didn't know. Ve bu bana o kadar şaşırtıcı bir şekilde geldi ki aklıma bile gelmedi sormak. Kim konuşuyor benimle diye. Merhaba, kim konuşuyor benimle? All I knew was that I felt so loved. When I would be sitting there typing and the information would come in, the tears would pour down my face and I felt so loved. Tek bildiğim seviliyor olduğumu hissediyor olmam. Bilgisayarın önünde oturuyordum. Bilgi bana geliyordu ve gözlerim yaşarıyordu. Muazzam bir şekilde sevildiğimi hissediyordum. Wow. So the very last piece of information that I was given was this grid, which is actually what you muscle test on in order to be able to access the files. Ve bana verilen son bilgi de nasıl kas testi yapacağım ve ne üstüne kas testi yapacağım o anahtar. Can you show it again? And I tell them. Can you show the key? Oh yeah, sure. Bu hani ilk ders alan herkes bilir, izinler, anahtarlar, dosyalar. Bu bilgi diyor, bu sayfa bana en son geldi diye anlatıyor Jane. And it ended there when it came. Did it end there? So that's what I was afraid of because I thought to myself, oh no, I'm never going to feel this love again. Bitti mi dedim orada, yani o dosya indi ondan sonra bitti mi? Ben de bundan korkmuştum diye bahsediyor Jane. Çünkü ben o ana kadar çok sevilmiş hissediyordum. Bu sevgi bitti mi diye. But that wasn't true. The connection is always there and it's still here. Bağlantı her zaman için burada ve her zaman için devam ediyor. I never know when they're going to come in and start talking. Ben ne zaman geleceklerini ve konuşacaklarını hiçbir zaman için bilmiyorum. But they're always welcome when they do. Ama ben her zaman için mutlu oluyorum onların gelip konuşmalarından. So who are they, Jean? So they are angels in the family of Archangel Michael. Kim? Onlar da kim? O sana gelip konuşanlar dedim. Onlar melekler ve baş melek Mikail'in ailesi. Yeah, but I didn't find that out until maybe almost 2 years after the work came in. O çalışmayı yaptıktan 2 sene geçene kadar ben bu bilgiyi fark etmemiştim. 2 sene sonra kim olduklarını öğrendim diyor. Yeah, because they finally said that, you know, you humans are too hung up
on name, rank, and serial number. You don't even really need to know. Siz insanlar hep böylesiniz. İsmini, seri numarasını bilmeniz gerekiyor. Şeklinde takılmışlar Gina. Yeah. So they make jokes, right? Like Yes. they love to make jokes. Şaka Absolutely. yapmayı seviyorlar. O zaman dedim, evet dedi, Jane şaka yapmayı seviyorlar. Yeah, and they're funny and they're very loving. Komikler ve seviliyorlar. Yeah. And anybody can talk to. Ve herhangi bir kişi onlarla konuşabilir. You just have to be willing to listen. Sadece dinlemeye gönüllü olmanız gerekir. And I think that's one of the biggest problems that a lot of people have when they're trying to get in touch with their spirituality. They don't want to listen, they just want to talk. Ve çoğu kişi spiritüellikle bir araya geldiğinde esas mesele şu, onlar dinlemek istemiyorlar. Onlar sadece konuşmak istiyorlar. But the truth is that the information that can come into us through our heart center is so much more important than anything we would want to be saying, that it's like, why do it? Fakat gelen bilgi o kadar bizim onları söylemeyi arzu edebileceğimiz şeylerden daha değerli ki biz niye onlara bir şey söylemeye çalışalım, sormaya çalışalım. Yeah. So what else would you like to know? Başka neleri bilmeyi arzu ediyorsun? I am just asking, what else would be contribution for those that are listening this our conversations and for the future? Başka neleri bilmek istiyorsun diye sordu. Başka neleri konuşsaydık aslında sonradan dinleyecek olanlar için bir katkı olurdu dedim. So, like, can you talk about the files, for example, like 144 files, and for example, when you have channeled them, were they surprising for you? Like the information, which part of that information was the most surprising for you? Okay, so I will translate myself. Başka ne bilmek istiyorsun diye sordu. Ben o 144 dosyasına geldiği zaman o dosyanın içerisinde seni en çok şaşırtan, senin için yeni olan şey neydi diye sordum. So when the files started coming in, they weren't very surprising because they were just 36 pieces of information underneath a particular name. Çok dosyalar gelmeye başladığında çok enteresandı. Çünkü 36 dosya. So the first time 36 files came. No, 36 lines. So Lines. the first thing they did was they gave me all 144 file names. They gave me the names only. İlk yaptıkları şey o 144 dosyanın hepsinin beraber verilmesiydi. Ondan sonra ilginç olan şey şuydu, konu başlığı vardı ve altında 36 tane cümle vardı her bir konu başlığı altında. 144 dosya ve 36 konu başlıkları. And literally I was driving again when that happened, and they told me to pull over into a parking lot, and they dictated 144 words. Wow. Ve gerçekten bu da başıma geldiği zaman araba sürüyordum ve kenara çek dediler ve dikte ettiler bana kelime kelime o sayfalarda yazılmış olanları. And they were just words like contract, belief. Ya da bunlar da sadece kelimelerden oluşuyordu. Mesela kontrat, inanç, or feelings, or duygular. outcast. Yeah. So just words. Yeah. Sadece bazı ana kelimelerdi, inançlar gibi. So I had a list. Bir listem vardı kısaca. And then the next time they came to talk to me, I was sitting in a restaurant, and they asked me to get 4 paper napkins. And they showed me which ones of those 144 files went on each napkin. Ve ondan sonra geldiğinde ikinci kez
This is the third time that they came to you. So Yes. first time, yeah. Yeah. İlk geldiklerinde arabada o konuşma geçiyor arasında. İkinci o bilgi indiği zaman o 144 dosya geliyor. Üçüncü defasında restoranda oturuyordum diyor ve bilgi geldi. 4 tane peçete al dediler. Demişler Jin'e ve üzerine yazmaya başlamış. Hangi isim hangi dosyada olacaktı? O 4'e bölünmüş şekilde. Onun bilgisi gelmiş. So I had 4 lists and each 4 one ayrı listesi vardı. had 36 files on it. Ve her birinin üzerinde 36 tane dosya vardı. So those ended up being page 1, page 2, page 3 and page 4 of the keys. Ve onlar 1, 2, 3, 4 anahtar oldu. İNSD bilenler biliyor. Anahtarların birinci anahtar, ikinci anahtar, üçüncü anahtar ve dördüncü anahtarını o peçetelerin üstüne yazmış o gün. And then they were quiet for a while. Ve sessiz kaldılar bir süre. And I was still working in sales. I was selling computers. Ve ben satışta çalışıyordum ve bilgisayar satıyordum. And I was very successful. Ve çok başarılıydım. And so it was the end of the month. It was actually May the 31st in 2002. 2002'nin 31 Mayıs'ıydı. 31st, right? May 31st, 2002. I had made my quota for the month. Ayın kotasını yapmıştım o dönem. So I took the afternoon off. Ve öğleden sonrayı boşaldım. I went to a salon to get my legs waxed. Ve bacaklarımı ağda yapmaya gittim. So there I am laying on the table getting my legs waxed and I had my cell phone. I had my cell phone on my stomach in case my boss called. Ve bacaklarıma ağda yaptıracakken karnımın üstünde telefon vardı. Patronum beni ararsa diye. Ve uzanmış halde yatıyormuş Jane. And of course the phone rang and I looked and it was my boss. Ve tabii ki telefon çaldı ve baktığımda patronumdu. So I answered the phone and he told me that he was very sorry but that the company had gone bankrupt and they were closing the doors that day. Ve üzgün olduğunu, şirketin iflas ettiğini ve kapıların kapatıldığını söyledi o gün. And I freaked out. Ve çok korktum. And I told the lady that was working on my legs, I was like, oh, stop. Ve bacaklarımı çalışan hanıma dur dedim. Kız dur. Don't put any more wax on my legs because I may not be able to afford to pay you to strip it off. Bacaklarıma daha fazla ağda koyma çünkü sana bunu çekmeyi ödeyeceğin parayı veremeyebilirim. And so the next day, since I didn't have a job, I went and sat in front of my computer and I said, okay, I'm ready. Start dictating. Ve o gün hiç işim olmadığı için bilgisayarın önüne oturdum. Tamam dedim. Dikte etmeye başlayabilirsiniz. It just came. And they would choose one word, one of the file names. Bir dosya ismi seçiyorlardı. And they would give me the lines that went under that file name. Ve o seçtikleri şeylerdeki cümleleri vermeye başlamışlar. And so that's how it lasted how many days? I'm sorry? 3 ay boyunca bu şekilde. Yani, it lasted for 3 months. 3 months, yeah. Right? Yeah. But your question earlier, almost. I'm sorry. Affedersin. Almost like it happened every day, right? Yeah, 3 months every day. Yeah, that was all I did. Every single day. But you 3 ay asked, boyunca her gün tek yaptığım şey buydu. you asked me earlier which was the most surprising piece of information, right? Ve sen bana daha önce seni en çok şaşırtan bilgi nedir diye sormuştun, değil mi dedi. Yes. And that would be, for me, it was the information in the source file. Ve kaynak dosyasındaki bilgiydi benim için en çok şaşırtan. Because at that point in my life,
I didn't believe in reincarnation. Çünkü tam o zamana kadar ben reenkarnasyona inanmıyordum. And I really had never given much thought to DNA and what we receive from our ancestors. Atalarımızdan ne aldığımıza da hiç dikkat etmemiştim ve DNA'mıza önem vermemiştim. And the information in the source file was really quite surprising to me. Kaynak dosyasındaki bilgiler benim için çok ilginçti. Can we talk about source files? Like how many possible sources? Or Sure. like Yeah. So there are 36 different sources that are possible in a session. Bir seansta 36 olası kaynak vardır. And some of them are wounds that happen to us in this lifetime. Bazıları bu bize yapılan bu yaşamdaki yaralarımızla ilgilidir. But many of them are not things that happen to us in this lifetime. Ve bazı yaralarımız bu yaşamda başımıza gelen şeylerle ilgili değillerdir. Some of them happen before we're born. Bazıları biz doğmadan önce oldu. Some wounding takes place while we're in our mother's womb. Bazı yaralar annemizin karnındayken oldu. Some of it is birth trauma. Bazıları doğum travması. And then some of it comes to us from our ancestors. Bazıları bize atalarımızdan geliyor. Yeah, unfinished business that bitmemiş they işler. didn't do. Onların bitmemiş işleri. And so in many cultures it talks about how the sins of the fathers are passed on to the children. Pek çok kültürde babanın günahlarının nasıl çocuklara aktarıldığından bahsedilir. And that's really what this represents. Ve bu da tam da bunu ifade ediyordu. And then some of these wounds come to us from other lifetimes. Ve bazı yaralarımız bize geçmiş yaşamlarımızdan, diğer yaşamlarımızdan gelir. It's more than just past lives. Geçmiş yaşamlardan daha fazlasıdır. So we're multi-dimensional beings. Ve bizler çok boyutlu varlıklarız. And we exist on many dimensional planes at the same time. Biz aynı anda pek çok boyutlu katta mevcutuz. So it appears that because our mind wants to make it linear, it appears that there's a past life, a present life, and a future life. Bizim zihnimiz bunu düzlemsel bir hale getirmek istediği için geçmiş yaşam, şimdiki yaşam ve gelecek yaşam varmış gibi görünüyor. Yeah, so the truth is it's all happening at one time. Aslında gerçek şu ki şu anda oluyor. And if you try to get your mind too wrapped around that, you'll get a headache. Ve zihninin bunu anlamasını sağlamaya çalışırsan başın ağrıyacak. Yeah. So there are lots of different possibilities for where we've set up blocks for ourselves. Ve kendimiz için kurmuş olduğumuz bloklarla ilgili pek çok olasılık var. And this is one of the reasons why this work works so quickly, so deeply, and so permanently. Ve bundan dolayı da bu yaptığımız çalışma derin, kalıcı, deeply, permanently, Yeah. Mm-hmm. derin ve kalıcı bir şekilde işliyor yaptığımız çalışma. Because this work takes us to the place where the wound was created, no matter where it was. Çünkü bu sistem bizi yaranın tam da yaratılmış olduğu noktaya getiriyor. Hangi boyutta nerede olursa olsun. And so it takes us to a point where timelines cross. Ve bizi zaman hatlarının kesiştiği bir noktaya getirir. And at that point, you have the ability to rectify the damage. Ve tam o noktada yapılmış olan yaranın düzeltilmesi olasılığımız olur. Yeah. Noktası olur. And more often than not, what has to take place in order for the wound to be healed is Çoğunlukla o yaranın iyileşmesi için gereken şey and it's forgiveness. Bağışlamak. Yeah. So that comes up in almost every session.
Ve bu hemen hemen bütün seanslarda bağışlama konusu geliyor. So that's sort of how it works. Bu şekilde işte. Would you like to know what was the most surprising thing for me? As well. Well, the most surprising thing for me in like inner state. And benim için de neyin en enteresan olduğunu bilmek ister misin diye sordum. Body Diva and Teammates. Yes. And that was really surprising for me too, because it never occurred to me that my body had a soul. Şimdi çok bedenimizin de bir ruhu vardır ve benim için Inner Speak'te en şaşırdığım şey beden divası konusuydu. And they also have teammates. Ve bedenin de takım arkadaşları vardır. Şimdi benim için de bu gerçekten şaşırtıcı bir konuydu. Yeah, and what's really interesting about that is that in order for us to be able to manifest in our reality, we have to have everybody's got to be on the same page. Ve işin enteresan tarafı bizim herhangi bir realiteyi yaratma noktasına manifeste edebilmemiz, yaratabilmemiz için, tezahür ettirebilmemiz için herkesin aynı sayfada olması gerekiyor. So the body is very literal. Beden gerçekten dokunulabilirdir. And sometimes when there's a disagreement, it's just a matter of words. Ve bazen çatışma olduğunda bu sadece kelimelerle ilgilidir. So for example, one time, many years ago, I was having problems with money. Mesela uzun zaman önce paraya dair bir sorunum vardı. I've always been good at manifesting money. I've never had a problem earning money, but I would also create bills and it would come in and then it would go away. Ve benim hiçbir zaman için para yaratma sorunum olmadı. Her zaman için kazanıyordum ve para yapıyordum ama para yaratıyordum ve hemen gidiyordum. I mean, I always had enough money to pay the mortgage and to buy the food, but I couldn't seem to get ahead with my savings. Her zaman için yiyeceğe sahip olabilecek param vardı. Evimin ipoteğini ödeyebiliyordum. Ama hiçbir zaman için bunun ötesine geçemiyordum. So one day, I think I was bored, and sıkıldım. So I was meditating and talking to my body deva. Ve o gün meditasyon yapıyordum ve beden divamla konuşuyordum. And I asked her, why? Ona sordum, neden? I asked her, so what is it that you want? Senin istediğin nedir diye sordum ona. And she said she wanted financial security. Ve finansal güvenlik istiyorum dedi. And so if you look at those words, then what that means is that's just enough to get by. Ve o kelimelere bakarsak yeterince bir tık öteye geçecek kadar yeter demek diyordu. If you're financially secure, you have enough money to pay your bills. Eğer sen finansal olarak güvenliysen faturalarını ödeyecek kadar paran vardır. But not necessarily have enough money to go on trips and buy luxury things and stuff like Ama that. bu şu demek değildir. Seyahatlere gideceksin ve zengin şeyler alacaksın beden için demek değildi. So when she said that to me, I saw, oh, this is the root of the problem. Bana bunu söylediği zaman sorunun kökü bu dedim. So I asked her, so sordum. Have you ever considered what it would be like to have financial freedom? Finansal özgürlüğün neye benzediğini hiç dikkate aldın mı? And she was like, huh? Huh? Dedi bana. No, she'd never considered that. Bunu hiç dikkate almamıştı. So she thought, okay, let's try that. Ve tamam dedi. Hadi bunu deneyelim. And I have to tell you, my life changed at that moment. Ve sana şunu söyleyebilirim ki benim yaşamım o andan itibaren değişti. To the point that now I don't have to worry about money anymore.
Artık parayla ilgili endişelenmeme gerek yok. So that's freedom. Ve bu özgürlük. So we should demand, what will it take to have financial freedom? Yeah, exactly. And just ask your body, to help you to activate financial freedom. It's just a vibration. Ve de o zaman sormamız gereken finansal özgürlük için neler mümkün dememiz gerekiyor dedim Gina. Ve şey dedi, bedenine sor dedi. Bu sadece bir titreşim, bunu aktive etmek için ne gerekiyor? Yeah. Thank you. What else do you want to know? To me, one of the things that was surprised me was archons. It's such a deep subject. I don't know if you want to cover any part of it. Is it? Yeah. So beni şaşırtan bir başka şey inerislikte arkon konusuydu. Buna değinmek ister misin diye sordum Gina. So most of the information that came in after the original download, İlk orijinal yüklenmeden sonra gelen bilgilerin çoğu, they got my attention not by talking to me in the car, but by pain. Pain. Yeah. Okay. Ve bundan sonra gelen bilgiler hani arabada gelen gibi olmadı. Dikkatimi çekmek için acıyı kullandı. Yeah, so apparently I wasn't listening good enough in the car. Görünüşe göre ben arabada yeterince iyi dinlemiyordum. So when the archons came up for me to understand what they were, arkonların ne olduğunu anlama konusu benim için gündeme geldiğinde, I got really severe pain in my lower back. Arkamda gerçekten ciddi bir acı hissediyordum. And I did it to myself. Ve ben bunu kendime yapmıştım. So I had this bright idea that I could take the universal symbol. Ben şöyle bir parlak fikre kapıldım. Evrensel sembolümü alabilirdim. And I could put it on a CD-ROM. Bir CD-ROM'a koyabilirdim onu. I could use laser etching to put the symbol on that. I put it 4 times on a CD-ROM. Laser yazımı o CD-ROM'un içerisine 4 defa onu koydum. And I found that I could use that CD-ROM to take pain out of my body. Ve o CD-ROM'u bedenimdeki ağrıyı alması için kullanabileceğimi fark ettim. To clear blocks. Blokları temizlemek için kullanabileceğimi fark ettim. To remove toxins from food, I could put my plate on top of that CD and clear my food. CD'nin üstüne koyabilirdim ve yiyeceklerdeki toksiklerin temizlenmesini sağlardı. So I was using it for everything. Ve bunu her şey için kullanıyordum. So I had this bright idea ve that parlak fikre kapıldım ki I wanted to clear all of the blocks out of my second chakra that were holding me back from manifesting everything I desire. İkinci çakramın içerisindeki bütün blokları kaldırayım ki beni yaratmayı arzu ettiğim her şeyi durdurmaktan alıkoyan bloklar gitsin ki her şeyi yaratabileyim. I mean, why not? Neden olmasın dedim. Okay, so I took that CD-ROM. O CD-ROM aldım ve I went to bed. Yatağa gittim. I put it inside my pajamas. Pijamalarımın içerisine onu koydum. And I went to sleep. Ve uyudum. And I woke up the next morning and I couldn't move. Ve sabah uyandığım zaman, ertesi sabah uyandığımda hareket edemiyordum. So my second chakra was locked up. Ve benim ikinci çakram kilitlenmişti. Yeah. And it took me 3 days to actually even remember I had a chiropractor that I could go to for help. Ve yardım için chiropractor'ım olduğunu hatırlamak 3 günümü aldı. I was just in misery. Acı içerisindeydim. Yeah. So I was also working with another healer at that point. O zaman başka bir şifacıyla da çalışıyordum. He's no longer on the earth plane, but he was a pretty cool guy. Harika bir çocuktu. Şu anda dünya boyutunda değil ama iyiydi. So
I went to him and I asked him, I said, Eric, what do you see? I mean, what's causing all this pain? And Eric, bu acıyı yaratan nedir? Ne görüyorsun? he said, oh my God, I see them. They're big, they're horrible, and I have them too. Aman Tanrım, bunu görüyorum. Onlar büyükler, onlar korkunçlar ve ben de onlara sahibim. Benim de onlardan var. And so I began researching. Araştırmaya başladık. And I found in the Dead Sea Scrolls, I found the Gospel. Ölü Deniz yazılarında bunu buldum. It was called the Gospel of the Archons. Arkonların Gospel'ı ismini verilmişti. And so I began to put two and two together and realize. Yan yana getirdim ve fark ettim ki. Yeah, and so I began to realize what these things were. And Eric and I. Ne olduklarını bu şekilde anlamaya başladım. So Eric and I worked on a protocol to clear them, and that's what we still use in InnerSpeak. Ve biz bir protokol yazdık Eric'le beraber ve şu anda bugün kullandığımız protokol de buradan gelmekte. Yeah. So I mean, these are just energetic beings that onlar sadece enerjetik varlıklar ki they feed off of fear. Korkudan besleniyorlar. So almost like a psychic vampire. Bir çeşit psikik vampirler. If they can keep a person in fear, then they can. Kişiyi korku içerisinde tutabilirlerse, then they can feed off their energy. Onun enerjisinden beslenebilirler. Yeah, and we've made contracts with these archons in many incarnations. Yaşamlarımız boyunca anlaşmalar yaptık. Because they call themselves God. Çünkü bunlar kendilerine tanrılar diyorlar. But they are not God. Ama onlar tanrı değil. Allah değil. So there's the problem. Ve orada bir sorun var. Yeah, so they, we pray, God help. Dua ederiz mesela. And sometimes our prayer goes to God. Bazen bizim duamız yukarıya çıkar, evet. But sometimes the archons bazen arkonlar gelir ve arkonlar tarafından emilir. And they go, okay, I'm here to help you. Tamam, ben buradayım sana yardım etmek için derler. But I expect to be repaid. Ama geri ödenmeyi talep ediyorum. Yeah. And that's how it works. Ve bu şekilde işliyor. It's very easy to clear them. If you know how to clear it, it's very easy to do it because the contracts were a lie to begin with because they're not God. Onların tanrı oldukları yalandı. Kontratlar yalandı. Ve siz onlara fark ettiğiniz zaman bunları bundan dolayı temizlemek oldukça kolaydır. Yeah. So that's the story of the archons. İşte bu da arkonların hikayesi. When I first heard them, I was like so shocked. Yeah. It was the first time that I heard such a thing. Yeah. It was so new. Bunu ilk duyduğum zaman çok şaşırmıştım. İlk kez böyle bir şey duyuyordum ve benim için yeniydi. And at the same time it made sense. Exactly. Aynı zamanda mana ifade ediyordu yani. Bir taş yerine benim için oturmuştu. They're like what the Turkish people know about şeytan. Şeytan dediğimiz şeye benziyorlar. Evet, Türkler şeytan gibi bildiği şeye benziyorlar. It's another layer. Başka bir kat. Yeah, it's not quite the same. Ama aynı değiller. Yeah. So they are similar with şeytans. Similar. But they're not the same. Yeah, but they're not the same, no. Benzerler ama aynı değiller. So what are şeytans? Or is it another topic? So shaitans in my reality are the shadow aspects of ourself. Benim bakış açıma göre, benim realitemde şeytan dediğimiz şey bizim gölgemizdir diye bahsediyor. And they're only as powerful as we give them the power to be. Biz onlara güç verdiğimiz kadar güçlüdürler.
But you know, I mean, and it's really more of a cultural thing. I mean, I think that Çoğunlukla kültürel bir şey. it's very prominent in Turkey, especially with like Türkiye'de çok Nazar yaygın. is another example that Turkey has that. In the Western cultures, we don't have that. Türkiye böyle bir şey ifadesi yapamaz. Biz Batı kültüründe buna sahip değiliz. And I think maybe, again, in answer to one of your first questions of why Turkey, Ve belki de neden Türkiye diye soru sormuştun ya, ilk sorduğun sorulara referansta bulunursak. So I think that this work gives people in Turkey a way to release themselves from the hold, the stronghold of this kind of stuff. Bu Türkiye'deki bazı o sıkışık alanların bu çalışmayla beraber çözülmesini sağlıyor. Aslında bundan dolayı da Türkler bu konuya ilgi duyuyor olabilirler, dedi Jen. That makes sense. So, yeah. Yeah. And maybe something else as well. Like there are so many things like that pulls us towards your work. Yeah, exactly. Because it's tools that you need. Gerçekten it's tools that we need or the tools that unique tools. It's tools that the people in Turkey really need. Bu araçlar gerçekten Türkiye'deki insanların ihtiyaç duydukları araçlar. Because there are just so many things I think that you didn't have a way before this to. Bundan önce bunları çözmeyle ilgili herhangi bir araca da sahip değildik çünkü. Yeah. But I mean it's applicable everywhere, not just Turkey. Ve sadece Türkiye'de değil, her yerde, her durumda uygulanabilir araçlar. And they're easy. Yeah, and they're easy. Exactly. And anybody can do it. Kolaylar, eğlenceliler ve herkes bunu yapabilir. Yeah. Even people who have no intention of ever wanting to become a teacher can use this work for themselves. Ve eğitmen olmak hedefiyle olmuyor olsalar bile kişiler bu çalışmaları kendileri için yapabilirler. Yeah. And it's like it creates miracles. I have seen many miracles. Yeah. And it's everyday miracle. Yeah, exactly. Ben de gerçekten mucize gibi bir sistem ve her günlük mucizeler şeklinde, tam da öyle dedi filmde. Yeah. Mucize. And it's a miracle for you as well, right? No, absolutely. Every session that I do, I just like. Yaptığım her seansta benim için mucize. And sometimes they actually bring me to tears. I'm just like so touched by what happens. Olan şeylerle ilgili çoğunlukla o kadar dokunaklı hissediyorum ki benim de gözlerim doluyor yaptığım seanslarda diye bahsediyorum. It's like having a friend near you all the time. Exactly. I mean, because like even for me, when stuff goes wrong in my life, the first thing I do is pull out my book and do a session to clear the block. And almost immediately things shift. Sometimes it takes several, depending on how deeply layered the problem is, but it always shifts. Her zaman yanında bir arkadaşın olması gibi değil mi dedim. Evet dedi için. Benim için de öyle. Bir sorun olduğum zaman ben de kitapları çıkartıyorum ve seans yapıyorum ve birkaç seans içerisinde ne kadar derin olursa olsun o konunun dönüştüğünü görüyorum, tanık oluyorum. Thank you. You're very welcome. Do you have any other questions? Actually, I will also ask you in future death seals, like how did they come up? Same thing, pain. Şimdi beni etkileyen, like to me, like the most surprising things after divas, etc. and archons is the death seal. Şimdi Inner Speak'te beni çok şaşırtan ve başka hiçbir yerde olmayan şey arkadaşlar,
beden divası konusu bir. İkincisi arkon. Bizim tanrı zannettiğimiz ve kontratlarımız olan ve bizim enerjimizi vampir gibi emen ve bunların da kontratlarını kolaylıkla temizleyebildiğimiz varlıklar. Üçüncüsü de ölüm mühürleri. Yeah, so I started Nasıl having dedim ölüm mühürlerini bilgisi sana? Yine aynı şey dedi. Ağrıyla. I had pain on the left side of my body only. Bedenimin sol tarafındaki ağrı. So I got on the internet and I started researching. And İnternete girdim ve araştırmaya başladım. yeah, I don't know what we would have done without Google. Google olmadan biz ne yapardık bilmiyorum. Yeah, and I actually found information about these Jehovah's Death seals. Ve gerçekten bu Yahaviyan ölüm mühürleriyle ilgili bilgi buldum. And it was all the places where I was having the pain. Ve bunların tamamı ağrılarım olan yerlerdeydi. So that's really where that came from, and I just asked Archangel Michael to remove. Baş melek Mikail'e sordum onları bedenimden temizlemesiyle ilgili. Are they always at the same place? Yeah. For everyone. Place, yeah. And are they always like 7 seals, right? Was it 7? Yeah, but some of them have more than one piece. A couple of them have like 3 pieces to the seal itself. But yeah, there are 7 of them, and those are the things that cause us to age and die. When the human species was originally started, okay. This is to me as well such an exciting subject. Şimdi ölüm mühürleri, Yahaviyan ölüm mühürleri ağrıtıyormuş cinin arkasını ve ben şunu sordum. Cin dedim, her zaman aynı noktadalar mı ve her zaman 7 taneler mi? Ve şunu söyledi, bazılarının 2 parçası, 3 parçası oluyor. Ama aynı yerdeler ve 7 taneler ve bunlar bizim bedenimizde yaşlanmamızı ve ölmemizi sağlayan şeyler. Yeah. So we were supposed to be immortals. Bizim ölümsüz olmamız gerekiyordu. And I think that we were for a long time. Uzunca bir süre sanırım öyleydik. In a lot of histories, it talks about the gods, the immortals. Tarihte ölümsüz tanrılardan bahsedilir. Yeah, in Egypt history, in Greek and Roman history, and Roma ve Yunan tarihleri mesela. Yeah, and probably in ancient Turkish history as well. Kadim Türk tarihinde de I don't know. Bunlar vardır, bilmiyorum. And so at some point, we became a threat to another civilization from another galaxy, I guess. Bir noktada sanırım başka bir galaksideki başka bir uygarlığa tehdit haline geldik. And they were like, no, we can't let these people run amok, and be immortals. We've got to stop this. Biz bunların hüküm sürmesine izin veremeyiz ve onların ölümsüz olmasına izin veremeyiz. Biz bunu durdurmalıyız dediler. And so they implanted these 7 seals. Ve bu şekilde 7 tane ölüm mührünü yerleştirdiler. And that is when we started to age and die and go into Ve bu the cycle. şekilde ölmeye ve yaşlanmaya başladık. Yeah. So and it's easy to remove them. Onları temizlemek kolay. Yeah, and all we have to do is ask. Sadece yapmamız gereken tek şey soru sormak. Because God's answer to every question is always yes. Yaradan'ın cevabı, her sorduğumuz soruya cevabı her zaman evettir. But you just got to know what question to ask. Sadece hangi soruyu soracağınızı bilmeniz gerekir. So if you're not aware